మీ ఫ్యాక్టరీ ఏది అండ్ ఎన్ని టన్స్ మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలుగుతారు? మా ఫ్యాక్టరీ ఉప్పల్లో ఉందండి. ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ 300 to 500 kgs ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దట్ వీ డూ ఇన్ అ సింగిల్ యూనిట్. So we do have 2 units right now. Almost per month ki 25 to 30 tons of production we do. సరే, మీ ఈ ప్రొడక్ట్స్ చేస్తున్నారు, ఈ వెరీ కామన్ ప్రొడక్ట్స్ అండి, అంటే ప్లేట్స్, బ్యాగ్స్ చాలా మంది చేస్తున్నారు. మీకేమైనా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉందా? అంటే దాని ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడము, దాన్ని ఇంకా ఎట్లా బాగా చేయాలి సో దట్ మీ మార్కెట్లో మీరు నంబర్ 1 ప్లేయర్ అవుతారని మీకేమైనా ఉన్నాయా అట్లా? ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 to 15 years ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేసి పెట్టాము. ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఫోకస్ చేయని ప్రోడక్ట్స్ కూడా వీ వాంటెడ్ టు కమ్ అప్ విత్ దట్. అండ్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో దానికి మేము రీసెర్చ్లో కూడా వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వేరియస్ సైంటిస్ట్. 1 or 2 products have already been started with the research. There are many to go.